Good evening to everyone. Already in the last class UGC NET நோடைய June 2011 நோடைய part B problem பார்த்தோம். இந்த கிளாஸ்ல வந்து part C ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த part B ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்திருக்கும். சம் +2 பேசிக் கான்செப்ட்லேயே நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. Now move to the problem number 6. It's a part C problem, 4.75 mark. Very simple problem. இது ரொம்ப very basic concept தான். Suppose A, B are n by n positive definite matrices. So A, B ன்றது both are positive definite matrices and I be the n by n identity matrix. Then which of the following are positive definite? Then which of the following are positive definite? The matrix node positive definite and indefinite and positive semi-definite and negative definite, negative semi-definite. அப்படினா என்ன definition தெரியணும். இது ரொம்ப very basic definition. MBN n by n Hermitian or symmetric matrix. M is a positive definite if and only if all of its eigenvalues are positive. M is positive definite and semi-definite. Positive semi-definite means if and only if all of its eigenvalues are non-negative. All of its non-negative means, what is the non-negative means? Non-negative means the eigenvalues is 0 or positive. 0 and positive. Okay, 0 inclusive. M is negative definite if and only if all of its eigenvalues are negative. Only negative eigenvalues. Semi-negative semi-definite means if and only if all of its eigenvalues are non-positive. That means 0 and negative values. 0 and negative values. Eigenvalues are 0 and negative values. Then negative semi-definite. Indefinite means, okay, if it has both positive and negative, positive value, negative value, eigenvalues are positive and negative, both of them, then the matrix is called the indefinite. Okay, the same way, the same definition in the another form. An n by n Hermitian complex matrix, M is said to be positive definite means if X star, that means star means conjugate, transpose of the conjugate, X star M X greater than 0 for all non-zero X in C power n. Positive semi-definite means equalities are there, that is 0 is inclusive, non-negative definite. Okay, semi-definite, positive semi-definite or non-negative definite, that is X star M X greater than equal to 0. Negative definite means if X star M X should be less than 0 for all non-zero X belongs to C power n. Negative semi-definite means or non-positive definite if X star Mx should be less than or equal to 0 for all X belongs to C power n. Indefinite means if neither positive definite nor negative semi-definite. Positive semi-definite and negative semi-definite ரெண்டுமே இல்லைனா then it's called the indefinite. Okay, come to the problem. Here given that A, B are n by n positive definite matrices. I be an n by n identity matrix. Then which of the following are positive definite? So here the problem, the matrices are in general matrix, that is nth order matrices. Both are positive definites are given. So we can use the definition. Maybe entries are real or complex. I will consider the complex. Since the quadratic form Q of Z is to be positive definite means the Q of Z should be greater than 0 for Z is not equal to 0. That is X star. So given that A and B are positive definite, this is the definition. So given that A and B are positive definite matrices, that is, what is the definition? X star A X should be greater than 0 and for all X is not equal to 0. The same way for the B is positive definite means X star Bx greater than 0
for all x is greater than equal to x is not equal to 0. So we want try to find out choices la a plus b is positive definite on check pannanom. aba is positive definite or a square plus I is positive definite, ab positive definite. We want check a plus b, aba, a square plus I, ab are positive definite or not. So that now I will take it x star a plus b into x. Then we can express this one x star ax plus x star bx. Already we know that a and b both are positive definite matrices. So this should be greater than 0. This is also greater than 0. Sum of the two numbers is also greater than 0. So for all x is not equal to 0. From this, what is the conclusion? X star a plus b into x is greater than 0 for all x is not equal to 0. So therefore a plus b should be positive definite matrix. Therefore option 1 is correct. The same way, when if we move for the second option, given that a and b are positive definite matrices, that means both are positive definite matrices, that is given. That means both a and b have eigenvalues or positive eigenvalues. Both a and b have positive eigenvalues. So a and b both are Hermitian matrices, which is implies a and b positive definite matrices. So a and b both are Hermitian matrices. We can so a star, because of it's a positive eigenvalue. Positive eigenvalue means it's a real values. Okay. So a and b both are Hermitian matrices. So what is the definition of the Hermitian matrices? A star equal to A and B star equal to B. Okay. A star means the conjugate transpose of the conjugate matrix. Transpose of the conjugate matrix. Okay. Transpose of the conjugate, that is A star. So for all x is not equal to 0, x star ABA x equal to, we want try to find out the ABA is a positive definite or not. So that I will take the x star ABA x. That means x star, we can replace for A equal to A star because of AB both are Hermitian matrices. A equal to A star. So x star A star B A x. When you combine these two, x star A star B A x. So x star A star, by the definition of the matrices, x star A star equal to AX whole power star. Okay. AB whole power star equal to B star A star. We know the definition. So x star A star, we can express AX whole power star into B into AX. This should be greater than 0. So how to get to the, because of Ax is not equal to 0. Ax is not equal to 0. Suppose if you take the Ax equal to 0, then if and only if x equal to 0. Because of all eigenvalues of A are positive. All eigenvalues of A are positive now, then non-zero, that is non-zero values. Okay, non-zero values, positive values. Then what is the meaning? Determinant of A should be not equal to 0. Determinant of A is not equal to 0. So Ax equal to 0 means if only if x should be equal to 0. So x is already, we know that x is not equal to 0. So x is not equal to 0. Therefore Ax should be not equal to 0. This is not equal to 0 means Ax whole power star B Ax should be greater than 0. So this is greater than 0 means x star ABA x should be greater than 0. So from this, what is the conclusion? ABA should be positive definite matrix by the definition of positive definite. Okay. So option 2 is also correct one. The third option, what is the third option? A square plus I. We want to check the A square plus I is a positive definite or not. Since A is a positive definite matrix, that means all eigenvalues of A are positive. All eigenvalues of A are positive. All eigenvalues of A square should be positive. A square is a positive definite matrix. Already we know that I is the identity matrix. Identity matrix is also positive definite matrix. Initially prove that A is a positive definite, B is a positive definite. In the first option, A plus B is also positive definite. Here A square is a positive definite, I is the positive definite, then A square plus I is also positive definite. So third option is also correct one. So for option 4,
Option 4 என்ன prove பண்ணோம்? We want to prove that AB is a positive definite or not. AB is a positive definite or not. For prove this one, okay, generally நம்ம prove பண்ணனும்னா generally prove பண்ணனும். ஒரு particular caseல ஒரு example எடுத்துட்டு it's a true அப்படினு சொல்ல முடியாது. But not true அப்படினு சொல்றதுக்கு ஒரு counter example கொடுத்தாலே போதும், it's a not true. Here let A equal to 1 0 0 2. So what are the eigenvalues of this matrix? 1 2. That means positive definite matrix. B equal to 2 1 1 2. So here also the when you try to find out the eigenvalues for this one, it's also positive definite matrix. Both are positive definite matrices. Okay, then AB, when you multiply these two, first row first column, first row second column, second row first column, second row second column, we get it 1 into 2 0 into 1, that is 2, and 1 into 1 0 into 2, it's a 1, 0 into 2 2 into 1 2, 0 into 1 2 into 2 4. So this is a Hermitian matrix, this is a symmetric matrix, symmetric matrix because of real entries. So this is also symmetric matrix, but AB is not a Hermitian, that is not symmetric. Okay, so because of its real entries, not symmetric, so which is implies AB cannot be positive definite matrix. AB cannot be positive definite matrix. So therefore option 4 is incorrect. Option 4 is incorrect. Otherwise we can try in the using the definition. Okay. The next problem, let n be a 3 by 3 non-zero matrix with the property n cube equal to 0. Which of the following is or true? Which of the following is or true? Here n be a 3 by 3 non-zero matrix with the property n cube equal to 0. The options are, choices are, n is not similar to diagonal matrix, n is similar to diagonal matrix, n has one non-zero eigenvector, n has 3 linearly independent eigenvectors. These are options. Okay. First of all, in the n cube equal to 0 for the non-zero matrix, what is the meaning? What is the meaning? N be a non-zero nilpotent matrix. N cube equal to 0 என்றதுனால nilpotent matrix of order 3. N be a non-zero nilpotent matrix of order 3. We know that nilpotent matrix has all eigenvalues equal to 0. Nilpotent matrix has all eigenvalues equal to 0. So it just implies there exists at least one non-zero eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equal to 0. But n cannot have 3 linearly independent eigenvectors. Okay. So எல்லா eigenvaluesம் இங்கே 0 தான் இருக்கும். இங்கே ஆர்டர் 3ன்றதுனால மூணுமே 0. ஸோ ஒரு 0க்கு ஒரு non-zero eigenvector கிடச்சிடும். But n cannot have 3 linearly independent eigenvector இருக்காது. So therefore, from this what is the conclusion? N has one non-zero eigenvector, but n has 3 linearly independent eigenvectors என்றது wrong one. So option 3 is correct, option 4 is incorrect. The next one, nilpotent matrix is only diagonalizable. எப்போ இது diagonalizable? If it is a zero matrix. If it is a zero matrix இருந்தால் nilpotent matrix is diagonalizable. But in this problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Non-zero nilpotent matrix. Non-zero nilpotent matrix. Non-zero nilpotent matrix n is never diagonalizable. Is never diagonalizable. So non-zero nilpotent matrix is never diagonalizable now. N is not similar to diagonal matrix. N is not similar to diagonal matrix. அப்போ option 1 என்ன? N is not similar to diagonal matrix. அப்போ option 1 is correct. N is similar to diagonal matrix is obviously wrong one. So option 2 is incorrect. So இதில் எந்தெந்த option correct? The first one and the third one is correct one. Okay. இது ஒரு analytical oriented problem. Concept புரிஞ்சுதுனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். But very simple problem. The next problem, let Aij equal to Aiaj. 1 less than or equal to I, comma j less than or equal to n.
where a1, a2, and so on an are real numbers. Let A equal to Aij be the n by n matrix. Then the choices are, it is possible to choose a1, a2, an so as to make the matrix A non-singular. Non-singular means determinant A not equal to 0. Okay. The matrix A is positive definite if a1, a2, an is a non-zero vector. Non-zero vector irundha A is a positive definite. Already we know that what do you mean the positive definite. All the eigenvalues are positive. Okay. Next one, the matrix A is positive semi-definite for all a1, a2, an. What do you mean the positive semi-definite? At least one value is 0, the others are positive. 0 and positive value. Eigenvalues are 0 and positive values. Then the matrix is positive definite. Last one, last option, for all a1, a2, an, for all a1, a2, an, 0 is an eigenvalue of A. 0 is an eigenvalue of A. பார்க்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், பட் ஈஸி ஒன். இங்கே வந்து ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்கேன் n by n மேட்ரிக்ஸுக்கு. பட் when I choose the n equal to 2, இதில் ஒரு மேபி இதில் கண்டிஷன் வந்து n greater than equal to 2ன்னு கொடுத்துருக்கலாம். கொடுத்துருந்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. So I will choose that n equal to 2 for n equal to 2, that is means 2 by 2 matrix. I will choose the 2 by 2 matrix. A equal to எப்படி இருக்கும் இதில் a11, a12, a21, a22. So அவன் கொடுத்துருக்க definition, what is the definition? Aj equal to எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, ai aj, a into aj. அப்படின்னா a11 we can express, எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், a1 into a1. இங்கே a12ன்றது a1 into a2. இங்கே a21 a2 into a1, a22 a22 a2 into a2. Am I correct? a1 into a1 a1 square, இது a1 a2, இது a1 a2, this is a2 a1 is nothing but a1 a2, a2 into a2 a2 square. When you try to find out the determinant in the A என்ற matrix, determinant கண்டுபிடிச்சானவர், இது வந்து for the n equal to 2க்கு. நீங்கள் n equal to 3 எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 3 by 3 matrix எடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் இதே தான் கிடைக்கும், இதே மாதிரி வரும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் A கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, what is the determinant A? We want multiply these two, a1 square into a2 square minus a1 a2 into a1 a2. அப்படின்னா a1 square a2 square. So a1 square a2 square minus a1 square a2 square. So determinant A equal to 0. So determinant A equal to 0 now what is the meaning? One of the eigenvalue should be 0. So one of the eigenvalue of A is 0. So நான் n equal to 2க்கு நான் செக் பண்ணேன், இதே மாதிரி n equal to 3க்கு செக் பண்ணிங்கனாலும் we get the same one. Determinant A equal to 0. Okay. So one of the eigenvalue is 0 now what is the conclusion? What is the conclusion? Option 4 என்ன சொல்லுது? For all a1 a2 an, 0 is an eigenvalue of A. Am I correct? எந்த a1 a2 எடுத்தாலும் determinant A 0 வந்துரும். So அப்படின்னா option 4 is correct. What is the option 1? It is possible to choose a1 a2 so as to make the matrix A is non-singular. But இங்க என்ன non-singular என்ன, determinant A not equal to 0. But here we get it the determinant A equal to 0. அப்படின்னா இங்க non-singularன்றது wrong one இல்லையா? So it should be singular. அப்படின்னா option 1 is incorrect. So therefore option 1 is incorrect here. Option 4 is correct one. Okay. And the next one, since sum of the diagonals greater than equal to 0, that is இங்க trace of A என்ன பார்த்தீங்கன்னா a1 square a2 square. இதே மாதிரி for the 3 order 3 matrix எடுத்துட்டிங்கனாலும் a1 square plus a2 square plus a3 square வரும். இதான் trace of A. Sum of the diagonals is greater than equal to 0 na, that means all the eigenvalues of A are non-negative. அதாவது non-negative means 0 and positive. 0 and positive. So அப்படின்னா that means 0 and positive means that is a semi-positive definite. Positive semi-definite. Option 3 is correct. What is the option 2? Positive definite. Positive definite is the wrong one. So option 2 is incorrect. It's a very simple problem. Okay, ஒரு 2 by 2 matrix எடுத்துட்டு இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா we get the result. This is the trick. ஓகே, எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை பார்க்குறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும், பட் இதை நாம் n equal to 2க்கு போடும்பொழுது we get the more results. ஓகே, டெஃபினட்டாக கரெக்டாக அட்டன் பண்ணலாம் இது மாதிரி ப்ராப்ளம், சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு 4.75 மார்க்.
Next problem, problem number 9. Let T be a linear transmission on the real vector space r power n over r such that t square equal to lambda t for some lambda belongs to r. Then the options are norm of tx equal to mod lambda into norm of x for x belongs to r power n. If norm of tx equal to norm x for some non-zero vector x belongs to r power n, then lambda equal to plus or minus 1, t equal to lambda I, where I is the identity transmission on r power n. If t norm of tx equal greater than norm x for a non-zero vector x belongs to r power n, then t is necessarily singular. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த ப்ராப்ளங்களையே இதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம், ஏன்னா இதை ஃபேஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இது மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் நீ சாய்ஸில் விட்டுடலாம். ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா given that T be a linear transmission on a real vector space r power n over r, t square equal to lambda. It's a very important point. T square equal to lambda t for some lambda belongs to r. What is the meaning t square equal to lambda t means? T square minus lambda t equal to 0 for some lambda belongs to r. That means t satisfies the x square minus lambda x, which is implies x into x minus lambda. That means t satisfies this equation, polynomial, this polynomial. So minimal polynomial means, what is the minimal polynomial? Minimal polynomial divides the characteristic polynomial. So minimal polynomial divides the x into x minus lambda. Okay, the choices of the minimal polynomials are maybe x or x minus lambda or x into x minus lambda. So when you choose in the case 1, I will choose the three cases. Case 1, when you choose the minimal polynomial is the x, what is the minimal polynomial is x means 0 is an eigenvalue of t, 0 is an eigenvalue of t, but lambda is not eigenvalue of t, but lambda is not an eigenvalue of t. In the case 2 minimal polynomial, when you choose the x minus lambda, lambda is an eigenvalue of t, but 0 is not an eigenvalue of t. The third case, both are x into x minus lambda, both 0 into lambda, eigenvalue of t. In the first case, when you use the characteristic polynomial definition, so here x is the minimal polynomial, 0 is the eigenvalue, 0 is the eigenvalue. So when you use the characteristic polynomial definition, tx equal to lambda x. For all non-zero vector, column vector, x is not equal to 0, 0, 0. So that means which is belongs to r power n. Where lambda is here in this lambda is a eigenvalue. Lambda is here, eigenvalue is 0. So lambda equal to 0 is an eigenvalue of t. Okay, so this is a characteristic polynomial. When you use the norm for this one, norm of tx equal to norm of lambda into x, lambda is the scalar here, so mod of lambda into norm x. So that's a proof. Okay, when you choose the minimal polynomial x minus lambda, that means lambda is an eigenvalue of t here. So when you use once again characteristic polynomial definition, tx equal to once again tx equal to lambda x for the non-zero column vectors 0, 0, 0 belongs to r power n, lambda is an eigenvalue of t. Once again use the norm of tx equal to norm of lambda x, so mod lambda into norm x. Okay, once again we get the result for the first option. The same way for the case 3, when you choose the minimal polynomial as x into x minus lambda, which is implies both 0 and lambda are eigenvalue of t. So once again use the definition of characteristic polynomial tx equal to lambda x for the non-zero vector. Here lambda is the value of the lambda 0 and lambda, 0 and lambda. Okay, so then when you take the norm, we get the result. So in all the cases, norm of tx equal to mod lambda into norm x for x belongs to r power n. Therefore option 1 is correct one. What about the option 2? Option 2 is given that norm of tx equal to norm x for some non-zero vector x belongs to r power n. Okay, so first of all, what is the option 2? Option 2 is norm of tx equal to norm x. We want take the norm of tx equal to norm x. We want prove that lambda equal to plus or minus 1. We want try to prove lambda equal to plus or minus 1. Okay, so norm of tx equal to norm x, when you take the squaring on both sides, so norm of tx whole square equal to norm of x square. Norm of tx whole square equal to norm x square. Norm tx means square root of the inner product of the vector.
So here the another definition of the inner product, that is the transpose of the vector into vector. So in norm of Tx whole square equal to Tx transpose into Tx. The same in norm x square equal to x transpose into x by the definition. Okay, this is the transpose எடுத்தீங்கன்னா Tx whole transpose equal to x transpose into T transpose, transpose of T. இங்க T into x, so xt. So when you take the when you use the left cancellation and right cancellation, so T power T, T transpose of T into T equal to இங்கே என்ன இருக்கும் I ன்னு வந்துரும், ஏன்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும், so I. So this is the give the first equation. So T power T into T equal to I. From this what is the conclusion? The T is invertible. T is invertible na inverse is exist ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? T is invertible, T inverse is exist. The given that நமக்கு காமனாக கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து T square equal to lambda T, T square equal to lambda T. When you post multiply by T inverse on both side, we get it T inverse ஆல் post multiply பண்ணிங்கன்னா T equal to lambda I, T equal to lambda I. From the equation 1, this is the first equation. When you replace T equal to lambda I whole power T into lambda I equal to I. So this lambda is the scalar. Transpose operate பண்ணிங்கன்னா the same scalar தான், lambda into I தான். I transpose is also I. Okay, lambda I into I தான். So lambda square I equal to I. Lambda square I equal to I na lambda square equal to 1. Lambda square equal to 1. Lambda square equal to lambda equal to plus or minus 1. So option 2 is correct. The same way, when you move for the option 3 என்னன்னா, we want prove that T equal to lambda I. We want prove that T equal to lambda I. நம்ம கொடுத்திருக்க ஒரே ஒரு சோர்ஸ் வந்து T square lambda T. T square lambda T. So இதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you choose a T square equal to lambda T இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு T is not equal to lambda I ன்னு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு இதெல்லாம் நிறைய மோர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நம்ம என்ன சூஸ் பண்ண போகிறோம், T square equal to lambda T இருக்கிற மாதிரி. இந்த Tன்றது I will choose the 2/2 order. ஆர்டர் 2ல ஒரு மேட்ரிக்ஸ், தட் இஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் 1 1 1 1. இதில் T ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும், ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம், கெஸ் பண்ணலாம். அதனால தான் இது மாதிரி சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறது. நீங்கள் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ்லாம் சின்ன சின்ன மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும், வேறு ஏதாவது மேட்ரிக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அந்த மேட்ரிக்ஸு, T ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு T வரணும், அது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம என்ன ட்ரை பண்ண போகிறோம், T ஈக்குவல் டு லேம்டா ஐயான்னு. நீங்கள் T ஈக்குவல் டு லேம்டா ஐ வரா மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அது தப்பு, ஓகேவா? எல்லா பாசிபிலிட்டியும் நம்ம செக் பண்ண முடியாது, அதுக்கு நம்ம முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணாமல் ஜென்ரலாக தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நான் இது நாட் ட்ரூன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் T ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஐ வர மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணலாம், ஓகேவா? இங்கே T ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா 2T வந்துடுது, ஓகேவா? T ஸ்கொயர்னா T இன்ட்டு T மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே 2 2 2ன்னு வருது, 2 காமனாக எடுத்திங்கன்னா 2Tன்னு வந்துடுது. பட் இங்கே லேம்டான்றது 2, லேம்டான்றது 2. பட் இங்கே T ஈக்குவல் டு லேம்டா ஐன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா T இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 2i, T இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 2i. ஐன்றது என்னது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் 1 0. 2iனா என்ன வரும், 2 0 0 2ன்னு வரும். ஸோ Tன்றது 0 2 2 0 கிடையாது, அதனால் T இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 2i. ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் அ கன்க்ளூஷன், ஆப்ஷன் 3 இஸ் இன்கரெக்டாக. ஆப்ஷன் 4க்கு போனீங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 என்ன, யூ வாண்ட் ப்ரூவ் தட் T இஸ் சிங்குலர்னு சொல்லணும். ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். அந்த ஆப்ஷனில் ஒரு கண்டிஷன் நார்ம் ஆஃப் Tx கிரேட்டர் தன் நார்ம் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் T ஸ்கொயர் ஈக்குவல் லேம்டா T இஸ் அ காமன் கண்டிஷன், ஓகேவா? Hypothesis T square equal to lambda T. ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி we want prove that T is singular. Okay, so for that T equal to 2002 சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். because of here T square find up பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு 4004 வரும், 2 காமன் எடுத்தனா 2Tன்னு வந்துடுது. ஸோ T square equal to 2T, லேம்டான்றது 2 இந்த இடத்துல. அண்ட் இதை ஏன் இப்படி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் ஐகன் வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன் ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, we want prove that Tx greater than mod x, norm of Tx greater than norm x. Okay, for that 2 is the eigen value of T. இங்கே அப்படின்னா 2 is the eigen value of Tன்றதுனால when you use the characteristic polynomial definition இல்லை characteristic equation definition, T minus Tx equal to 2x, Tx equal to 2x. Okay, when you take the norm on both side, characteristic polynomial definition is a characteristic equation. Okay, when norm of Tx equal to norm of 2x, norm of 2x we can express greater than norm x ன்னு எழுதலாம். ஸோ greater than norm x. ஸோ இந்த கண்டிஷன் கொஸ்டினில் ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. T ஸ்கொயர் லேம்டா T ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் ஹைபோதேசிஸாக, அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. பட் இந்த Tன்ற மேட்ரிக்ஸ் என்னது, இட்ஸ் அ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்.
But we want to prove that T is singular nu varum, but T is singular illa, idu non singular matrix. Idu or counter example eduthutom, idu non singular nu varudhu, so the statement is a wrong one. Apna option 4 is incorrect. Okay, இந்த problem தான் கொஞ்சம் difficult problem இருக்குறதுலயே. The next problem is also very easy one. So in the problem, in the 10th problem மாதிரி question எல்லாம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம் 4.75 மார்க்ல. M be the vector space of all 3x3 real matrices and let A equal to 2 1 0 0 2 0 0 0 3. Which of the following are subspaces of M? Which of the following are subspaces of M? So options are x belongs to set of x belongs to M, xa equal to ax, x belongs to M, x plus a equal to a plus x, x belongs to M, trace of ax equal to 0, x belongs to M, determinant of ax equal to 0. So it's a very simple question. என்ன கேட்டா subspace இதெல்லாம் subspace கேக்குறாங்க, subspace of M னு கேக்குறாங்க. Subspace definition என்ன? Very simple definition. Okay, suppose when you choose the first set, first option வந்து set S1 னு எடுத்துக்கிறேன். When you choose the x, y belongs to S1 னா என்ன meaning? X, y belongs to S1 na x satisfy the definition. Apna xa equal to ax. Y belongs to S1 na enna meaning? Y satisfy this definition. So ya equal to ay. And alpha comma beta belongs to R nu eduthukuren. By the definition of the subspace enna na alpha x plus beta y should be belongs to the set. In the set la irundhuduna S1 is the subspace of M. So adha try pandren. Alpha x plus beta y into a கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணி இது என்ன வரணும் நமக்கு a into alpha x plus beta y வரணும். வந்துருச்சுனா that is another alpha x plus beta y belongs to S1. அப்பனா S1 is the subspace. So very simple definition. So alpha x plus beta y into a எடுத்துக்கிறேன். When you multiply a, so alpha into xa, beta into ya, xk எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? xa is equal to ax because of xy belongs to S1 ன்றதுனால ax and ya equal to ay. y equal to ay. So when you take the a value, a value எடுத்துட்டீங்கன்னா a into alpha x plus beta y. From this what is the conclusion? Alpha x plus beta y into a equal to a into alpha x plus beta y. அப்படினா alpha x plus beta y should be belongs to S1. அப்படினா S1 is a subspace of M. அப்படினா option 1 is correct. The same way we can try for the second one. It's a very simple problem compared to the previous problem. Option 2, S2 equal to set of x belongs to M, x plus a equal to a plus x. Okay, this is the second set. இதில் xy என்றது ரெண்டு வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா x satisfy this definition, x plus a equal to a plus x, y is also satisfy this definition, so y plus a equal to a plus y. Alpha beta belongs to R. நாம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? Alpha x plus beta y plus a equal to a plus something ப்ரூவ் பண்ணோம். Obviously true. ஏன்னா 2 plus 3, 3 plus 2 both are same. So alpha x plus beta y plus a equal to a plus alpha x plus beta y. So satisfy பண்ணா alpha x plus beta y belongs to S2. அப்பனா S2 is a subspace of M. அப்பனா second option true. That means second option is also subspace னு அர்த்தம். Third option வந்து for S3, S3 ன்றது trace of ax equal to 0 னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்பனா x, y belongs to இங்க S3 வரணும். It's a mistakeable one. So x, y belongs to S3 னா trace of ax equal to 0, trace of ay equal to 0 and alpha, beta belongs to R. அப்பனா trace of நாம் என்ன ட்ரை பண்ணனும்? trace of a into alpha x plus beta y கண்டுபிடிக்கணும். இதோட வேல்யூ என்ன வரணும்? 0 வரணும். 0 வந்ததுனா a into alpha x plus beta y should be belongs to S3. அப்பனா இத ட்ரை பண்ணீங்கன்னா வரும் a வை உள்ள மல்டி பண்ணிடலாம். a alpha x plus a beta y. அப்பனா trace of a plus b equal to trace of a plus trace of b. அப்பனா trace of a alpha x plus trace of a beta y. Alpha common எடுத்துலாம். It's a scalar. So alpha into trace of ax plus beta into trace of ay. Already we know that trace of ax is 0, trace of ay is 0, so 0 plus 0 equal to 0. So alpha x plus beta y should be belongs to S3. ஏன்னா இந்த definition satisfy பண்றதுனால. அப்பனா S3 is a subspace of M. So option 3 is correct. The final one, x belongs to M, S4 name கொடுத்துக்கிறேன். x belongs to M, determinant of ax equal to 0. So x, y belongs to S4 னு எடுத்தீங்கன்னா that is determinant of ax equal to 0, determinant of ay equal to 0. I will choose the alpha beta belongs to R. So determinant of a into alpha x plus beta y, determinant of a alpha x plus a beta y. But the determinant of a plus b is not equal to determinant of a plus determinant of b. அதனால இதை we can't express பண்ண முடியாது. அதனால S4 is not a subspace of M. அப்படின்னா option 4 is incorrect. அப்படின்னா இதில் 1, 2, 3 மூணு ஆப்ஷனும் கரெக்டாக. 4.75 mark, very simple problem இது.
The final problem, okay, let W equal to set of P of B. Okay, P is a polynomial with real coefficients where B is defined as 0 1 0 0 0 1 1 0 0. The dimension D of the vector space W என்னன்னு கேக்குறாங்க. W ன்றது என்னது? The polynomial function, the collection of polynomial function with respect to the matrix B. Okay, it's also very simple problem. முதல்ல P ன்றது என்ன டிஃபைன் பண்ணலாம்? P is a polynomial with real coefficients. அப்பனா P of x equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot dot dot. So P of B என்ன வரும்? When you replace x equal to b, a0 plus a1b, a2b square, a3b cube plus and so on. What is the B? B is the 0 1 0 0 0 1 1 0 0. When I try to find out the B square, let me multiply first row, first column. So we get the 0. First row, second column, it's also 0. First row, third column, it's a 1. The same way, second row, first column, second row, second column, second row, third column, when you multiply 1 0 0. And third row, first column, third row, second column, third row, third column, that is 0 1 0. The same way B cube, B square into B. When you multiply, we get the identity matrix I. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So B cube is I in varudhu. From this, what is the conclusion? B cube I in varum. B power 4 kandupidichina B in varum. B power 5 kandupidichina B square varum. Okay, but the same way B power 6 kandupidichina I varum. So and so on. Okay, so from this, what is the conclusion? P of B is defined as a0 plus a3 plus a6 and so on I plus a1 plus a4 plus a7 plus and so on B plus a2 plus a5 plus a8 plus and so on B square. So the P of B, the polynomial function with respect to matrix B is generated by only 3 matrix I, B, B square. From this, what is the vector space W? W is generated by P of B. So P of B is generated by only 3 matrices. So dimension W should be equal to 3. So your option is given. Options are, what is the options for this problem? 4 less than equal to D less than equal to 6, 6 less than equal to D less than equal to 9, 3 less than equal to D less than equal to 8, 3 less than equal to D less than equal to 4. Here D is the dimension of the vector space W. Then which option is a correct one? Third and fourth are correct one. So only 3 appears here, 3 to 8, 3 to 4. So option 3 and 4 are correct one for this problem. Okay. Okay, பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ஓகே, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. யாராவது 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதனால் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிங்கன்னா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஓகே, அதுக்காக தான் ஷேர் பண்ண சொல்கிறது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சதுன்னா, லைக் பண்ணிங்கன்னா, விரும்புனீங்கன்னா. அதர்வைஸ் லீவ் இட். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, இல்லை இது மாதிரி ஷார்ட்டாக ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம், இவ்வளோ லென்த்தியாக சால்வ் பண்ண தேவை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.